Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Chiravanachare Yamuna Chiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Chiravanachare Yamuna Chiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnuvad Paramahansa Parivrajik Jayas Tanasishmad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shri Shri Gonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yagya Ki. Go Premanande. Syaslava Saprabhasham Saprednam. Syaslava Saprabhasham Saprednam. Syaslava Saprabhasham Saprednam. Syaslava Shri Guru Shri Gauranga. Syaslava Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 19, King Prithu's 100 horse sacrifices, Text 28. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 19, текст 28. Глава называется «100 жертвоприношений коня». Vayam Marutvantam Iharta Nashanam Fwayamahe Twach Travasa Hatta Twisham Ayatayamo Pahavayar Anantaram Prasaya Rajan Juhavama Te Hitam Vayamurutvantam Mihartanashanam Vayamahe Twach Travasahata Dvisham Ayatayamo Pahavaranantaram Prasaya Rajan Juhavama Tehitam Vayamurutvantam Mihartanashanam Vayamahe Twach Travasahata Dvisham
Ayatayamo Pahavairanantaram Prasaya Rajan Juhavamatehitam Vayamarutvantam Ihartanashanam Hwayamahe Twach Travasahatadvisham Ayatayamo Pahavairanantaram Prasaya Rajan Juhavamatehitam Mataji. Mataji, еще одна, пожалуйста. Нет? Окей. Послушай. Окей. Ваям, мы, Марутвантам, царя Индру, Иха, сюда, Артха, осуществлению твоей цели, Нашанам, помешавшего, Хваямахе, мы призовем, Твадшраваса, благодаря Твоей славе, Хататвишам, уже лишившегося своего могущества, Аятаяма, никогда прежде не использованными, Упахавай, соответствующими мантрами, Анантарам, без промедления,
Прасахья силой, Раджан, о царь, Джухавама мы бросим в жертвенный огонь. Те твоего, Ахитам врага. Перевод стиха. Дорогой царь, попытка Индры помешать устроенному тобой жертвоприношению лишила его былого могущества. Силы ведических мантр, к помощи которых нам еще не приходилось прибегать, мы призовем его сюда, и ему придется прийти на наш зов. Когда твой враг появится здесь, мы с помощью мантр повергнем его в жертвенный огонь. Комментарий Шрилы Прабхупады. Правильно произнося ведические мантры во время жертвенного обряда, можно совершить много чудес. Но в Кали-югу в мире не осталось квалифицированных браманов, способных правильно произносить ведические мантры. Поэтому людям не следует даже пытаться устраивать пышные ведические обряды. В этот век шастры рекомендуют совершать только одно жертвоприношение – санкиртана-ягью. Vayam muradvantam ihartanashanam Vayamahe twach travasahatatvicham Ayatayamo pahavair anantaram Prasayarajan juhavamatehitam. Дорогой царь, попытка Индры помешать устроенному тобой жертвоприношению лишила его былого могущества. Силой ведических мантр, к помощи которых нам еще не приходилось прибегать, мы призовем его сюда, и ему придется прийти на наш зов. Когда твой враг появится здесь, мы с помощью мантр повергнем его в жертвенный огонь. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindubhya evacha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Well, it might seem like what the priests are saying here is contradicting what they said in the previous verse, which we read yesterday. Может показаться, что слова жрецов в этом стихе противоречат тому, что они говорили в прошлом стихе, который мы читали вчера. Because yesterday they said, the same priest said to Maharaj Prithu, "Oh great soul, do not kill him." Потому что вчера вот мы читали, что они в стихе сказали: «О великая душа, пощади его». Because only sacrificial animals can be killed in a sacrifice. Ибо во время яги разрешается убивать только жертвенных животных. Can't sacrifice humans. Нельзя приносить жертву людей. Извините, пожалуйста. But there's some difference here. Но здесь есть некоторое различие. From what the way the previous verse is presented, it appears that Maharaj Prithu wanted to get Indra and use the special device they have for killing the animals in the sacrifices, use that for killing Indra. Из предыдущего стиха следует, что Махараджа Притху, он хотел взять специальное орудие, которым убивали жертвенных животных, и применить его к Индре. It's, they use something, it's something like a guillotine. Это что-то вроде гильотины. Yeah, and they cut the head off the animal. Когда они отрубают голову животному. Yeah. So that it appears that's what Maharaj Prithu was thinking of doing. Instead of the animal, let's use Lord Indra. Это вот похоже то, о чем думал Махараджа Притху, чтобы вместо жертвенного животного взять Индру. Or maybe not instead of, but let's just use that
device for Indra. А может быть, не вместо животного, но просто давайте как бы используем вот это вот орудие убийства для Индры. So the priest said, no, don't do that. It's like, it will corrupt the sacrifice. Но жрецы сказали, нет, так нельзя делать, это как бы испортит все жертвоприношение. So now they're saying, don't worry. Сейчас они говорят, не беспокойся, We will do it for you. мы сделаем это для тебя. We will chant some super special mantras. Мы произнесем супер особые мантры. Как сказать по-русски? Super-pooper, да? Это как правильно? Правильно русский? Может быть. Простите меня, пожалуйста. Yeah, that's what they say. These mantras, they've never been heard before. Это именно то, о чем они говорят, что эти мантры они даже не использовали раньше. Indra will not know what's hit him. Индра даже не узнает, что его убило. Sure. Because, yeah, he won't have heard these mantras before. Потому что он раньше не слышал этих мантр. And these mantras are so powerful, they will drag him here. И эти мантры настолько могущественны, что они притянут его сюда. Shri Shri Radha Govinda Ki Jai. Yeah. And then we will not use the sacrificial device. И мы не будем использовать орудия для убийства животных. With these mantras, we'll just throw them into the fire. Эти мантры, они просто бросят его в огонь. Because the animals were not killed in the fire. Потому что животных не убивали в огне, Fire не is сжигали. sort of another thing which is going on. И огонь это была, как бы совершенно отдельная вещь. So anyway, there's some interesting points here. Здесь есть несколько интересных мыслей. The first point actually in the verse itself, which sort of follows on from something yesterday. А вот первая мысль, она продолжается еще вот с предыдущего стиха, который мы рассматривали вчера. They say that, King Prithu, they say, Indra's powers are already reduced. Они говорят, что Махарадж Притху, что сила Индры уже уменьшилась. Basically because of offenses. В основном из-за оскорблений. Offenses meaning, like we were mentioning yesterday about how he's trying to present himself like he was a sannyasi of some sort. Оскорбление в том смысле, вот мы вчера говорили, что он принимал облик саньяси, пытался представить себя как саньяси. We mentioned that yesterday. Мы вчера говорили об этом. He was just sort of appearing in the guises of different types of sannyasis, just one after the other. Он принимал облик разных саньяси один за другим. And the whole idea was to cheat. И его как бы идея была в том, чтобы обмануть. It's not just that. Anyway, he was deliberately trying to cheat. Он просто намеренно обманывал тех, кто за ним гнался. The idea being that, look, you know, I am a sannyasi. Идея была в том, что посмотрите, я саньяси. And sannyasis, you know, they should be respected. А саньяси нужно уважать. And you definitely can't kill a sannyasi. И, разумеется, вы не можете убить саньяси. They, in regard to some of Krishna's pastimes in Vrindavan, если говорить о некоторых играх Кришны во Вриндаване, you know that, who was it? Aristasura appeared in the form of a bull. Ариштасура, он явился в форме быка. And Vatsasura appeared in the form of a calf. А Ватсасура явился в форме теленка. And Srila Rupa Goswami discusses this. И Шрила Рупа Госвами пишет об этом. He says that there were different reasons why they assumed those particular forms. Были разные причины, почему они приняли именно эти формы. Because they were human beings. They were people with mystical powers. Потому что они были люди с мистическими способностями. But they assumed these animal forms, bovine. Okay, anyway, of a cow and a bull. Но тем не менее они приняли эти формы животных в виде вот коровы.
Yeah. Как бы то, что относится к виду коров. Aristasura was, Srimati Radharani said, a male cow. Srimati Rani сказала, что Aristasura была Быком. нет, a male cow. Мужчиной коровой. Да, понимаете? Yeah. Yes. And Vatsasura, he's a human being, but he took the form of a calf. Ватсасура, он был человеком, но он принял форму теленка. So anyway, Rupa Goswami says, one of the reasons why they accepted those forms. Шрила Рупа Госвами говорит, что одной из причин, почему они приняли эти формы, Of course they were hoping to kill Krishna. конечно, они надеялись убить Кришну. But if they were not successful, Но если бы им не повезло, they were then hoping that Krishna would not kill them они надеялись, что Кришна их не убьет, because they were in cow-type form. потому что они были в форме коров. And, Krishna is Gopal. А Кришна — это Гопал. Yes. He protects the cow. Он защищает коров. So Indra was thinking something along those lines. И Индра, он думал, что нечто похожее. And actually Rupa Goswami mentions others. He mentions Keshi. А Шрила Рупа Госвами, он также упоминает других демонов, например, Кеши, Keshi and one or two others. или несколько еще других. They didn't take the cow-type form, Они не принимали формы коров, but they took some other animal form но они принимали формы других животных, because they were feeling at least Krishna is kind to the animals. потому что они думали, что, Кришна, по крайней мере, добр к животным. Yeah. So anyway, Indra was thinking that if I appear to be some sort of sannyasi or other sort or some other sort, then they'll feel, oh, he's a sannyasi, we can't kill him. И поэтому Индра думал, что если я приму форму какого-либо саньяси или такого, они меня не будут убивать, подумают, что, это же саньяси. So this was it was just deliberate cheating. И они просто намеренно обманывали. And just for his own material advantage. Просто для своей материальной выгоды. And what the priests are saying here is that because he's done like this, he has become weakened. И здесь жрецы говорят, что поскольку он совершил этот поступок, он ослабел. So therefore we can get him and drag him here with these mantras. Поэтому можем притянуть его сюда своими мантрами. Otherwise they couldn't do that because he is Indra and he is very powerful. Иначе они не смогли бы это сделать, потому что он Индра, и он очень могущественный. After Lord Shiva, then Lord Brahma. He is the next most powerful person in the universe. После Господа Шивы и Господа Брамы Индра — это как бы следующее, самое могущественное существо во всей вселенной. So like we said, it's kind of following on from the point we discussed yesterday. И как мы сказали, это продолжение мысли вчерашнего стиха. Purity is the force. Чистота — это сила. Srila Prabhupada said that. Прабхупада говорил так. And impurity brings weakness. И нечистота, она приносит слабость. Yes. So therefore they feel that they can address the situation here in this way. И поэтому именно жрецы говорят с Махараджи Притху именно таким образом. Don't kill him like in sacrificial ways, which are sort of like sacred ways. Не убивай его такими способами, как обычно делают на жертвоприношениях, потому что эти способы, священные. We'll just drag him here, chuck him in the fire. Мы его просто сюда притянем и бросим в огонь. Dasvidanya. Indra. Yeah. So anyway, Srila Prabhupada continues by focusing on the need in this age for Sankirtan Yajna. Шрила Прабхупада, он продолжает такую мысль, концентрируется на том, что в этот век мы особенно нуждаемся в Санкиртана-яге. Because in this age, the Brahmins and the priests, those types of people, they just don't have the expertise required for these karmakandya, ritualistic sacrifices.
Потому что жрецы, браманы, вот все эти люди, у них просто нет необходимых ни знаний, ни умений, чтобы проводить такие вот священные ритуалы как бы из кармаканды. And we also mentioned about that yesterday in the Bhagavatam class and the previous day, I think, in the Madhuri Kadamini class. И мы говорили об этом вчера на лекции по Шримад Бхагаватам и еще раньше на лекции по Мадхурья Кадамбини. You remember the Vritrasura? Вы помните Вритрасуру? They made a small, very small mistake in the mantras. Там жрецы сделали очень маленькую ошибку в мантрах. Just in one word, they mispronounced by one syllable. Только в одном слове они неправильно произнесли один слог. And the whole thing failed. И все просто провалилось. Yeah. So doing these ritualistic sacrifices, it is very demanding. И проводить вот такие жертвоприношения требует очень много усилий, много знаний. And you have to be just super qualified to be able to do them. И чтобы их проводить, нужно быть просто суперквалифицированным. Whereas in Krishna consciousness, in the Sankirtan Yajna, we're using mantras also. Но в Санкиртана-яге, в сознании Кришны, мы тоже используем мантры. But it is much, much more flexible. Но вся эта система намного более гибкая. When the Chinese devotees first came to Mayapur some number of years ago, Когда какое-то время назад китайские преданные впервые приехали в Майяпур, we noticed they were chanting Hare Krishna very enthusiastically, мы заметили, что они воспевают Харе Кришна с большим энтузиазмом. but with what appeared to us, what was not good pronunciation. Но они ее неправильно произносили. Because in Chinese language, it seems, they don't really use the letter or the sound R. Потому что в китайском языке, судя по всему, просто нет такой буквы или звука «р». But rather they use something like an L sound. Что они произносят что-то более похожее на «л». So, yeah, they're famous. The Chinese are famous for that. И китайцы, они известны именно этим фактом. When I was a little child, Когда я был маленьким ребенком, one of our neighbors, he was a character. He was a funny fellow. один из моих соседей был очень своеобразным парнем, Gentleman. одним джентльменом, но очень своеобразным. And he used to imitate Chinese people sometimes. Иногда он как бы подражал китайцам, их передразнивал. And he'll sometimes ring my mother. И однажды он позвонил моей матери. And he would tell my mother, И он сказал моей матери: "Me bring cabbage. I am bringing a cabbage." то есть он сказал, что я принесу капусту. Me bring cabbage. Me bring... Just making fun of the Chinese. Просто передразнивая китайцев. So anyway, these devotees, they were chanting something like, approximately. И вот эти китайские преданные, они воспевали, так приблизительно вот. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Lama, 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 Hare. I mean, not quite so pronounced, but it was along those lines. Они произносили мантры вот примерно таким образом. And there was a discussion, it was like a debate amongst the senior devotees. И среди старших преданных разгорелся спор. Should we give them, in English we say, elocution lessons? You understand elocution? Like lessons in Pronunciation lesson. Одни говорили, что, может быть, нужно им для них специально дать уроки по произношению. Right. Like I can speak English. Например, я могу говорить по-английски. But I don't speak like the Queen speaks. Но я не говорю так, как, например, короли или королевы говорят. She has very high class English. У королевы очень, скажем, аристократичный английский. Я говорю like обычный английский. Новозеландский. There was
Radhanath Maharaj, before he met ISKCON, Радханат Махарадж, до того, как он встретился с обществом сознания Кришны, he was living in Vrindavan. он жил во Вриндаване. Yeah? And he met Krishnadas Babaji, who was one of Srila Prabhupada's closer godbrothers. И он встретил Кришнадаса Бабаджи, который был одним из близких духовных братьев Шрилы Прабхупады. And Krishnadas Babaji would not speak. И Кришнадас Бабаджи не разговаривал. He would only say, Он только говорил: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And if he wanted something, he would just say, Hare Krishna. Если он что-то хотел, он просто говорил Харе Кришна. Like that. So Radhanath Maharaj sort of became attached to him. И Радханат Мадхарадж привязался к нему. And was traveling with him around Vrindavan for quite some time. I don't know, maybe 6 months. И достаточно долгое время, около полугода, они вместе с ним путешествовали по Вриндавану. And he didn't know, can this person speak English or not? И он не знал, разговаривает он по-английски или нет. But actually Krishnadas Babaji was highly educated in English. Но на самом деле Кришнадас Бабаджи он очень хорошо знал именно британский английский. He'd been at university, I think, and like higher level English. Я думаю, это был английский на уровне университета. And one day Radhanath Maharaj had to ask him, he just had to ask him some important question. И однажды Радханату Мадхараджу нам нужно было задать ему какой-то важный вопрос. So he said, Maharaj, do you speak English? Он спросил: Махарадж, вы говорите по-английски? Like that. And Krishnadas Babaji replied, И Кришнадас Бабаджи ответил: I think I speak English rather well. Я думаю, что я довольно хорошо говорю по-английски. Anyway, so much for that. So we were thinking maybe these Chinese devotees, they're very nice, but in order to be proper devotees, they should be trained how to pronounce the Hare Krishna Maha Mantra better. Но мы думали, что китайские преданные, они очень хорошие преданные, но, возможно, их надо все-таки научить правильному произношению махамантры, чтобы они были, как правильными преданными. But after a while we decided that it is not necessary. Но через некоторое время мы решили, что в этом нет необходимости. Because we could see that they were making, and they had made and were continuing to make very nice advancement in Krishna consciousness. Потому что мы видели, что они уже очень хорошо развивались в сознании Кришны, и их развитие продолжается. Which you can only do if you chant nicely. И это возможно только если вы правильно, хорошо воспеваете махамантру. And like you could say, if Krishna accepts your chanting. И это возможно, если Кришна принимает ваше воспевание. If you chant some nonsense mantra, Krishna will not accept it. Если вы воспеваете какую-то странную мантру, то Кришна ее не примет. Prabhupada once heard a devotee chanting a very special version of the Maha Mantra. Однажды Шрила Прабхупада услышал, как один преданный воспевает очень странную версию махамантры. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. And Prabhupada asked him, what is this snick, snick? И Прабхупада спросил его: что такое этот снэк-снэк? And Prabhupada said, do you want to go to Snick Loka? И Прабхупада спросил: ты хочешь отправиться на снэк-локу? Are you trying to get the mercy of Snick? Ты пытаешься получить милость снэка? So Krishna consciousness is much more flexible. Поэтому сознание Кришны намного более гибкое. Then it's not just karma kandya sacrifices. Это не просто жертвоприношения в кармаканды And the mantras they use. и те мантры, которые они используют. But it's any form of fire sacrifice. Но это любая форма огненного жертвоприношения.
because you have to do it properly. Otherwise, at best it will not work. At worst, you may get a completely contrary result. Потому что вы должны проводить это жертвоприношение идеальным образом. В лучшем случае, у вас, может быть, если вы совершите ошибки, то в лучшем случае у вас ничего не получится, а в худшем случае результат будет противоположным. Like they got Vritrasura, who couldn't kill Indra. Например, вот получился Вритрасура, который не мог убить Индру, And Indra killed him. а Индра убил его. It was total failure. Это был полный провал. Yeah. So anyway, but the thing is this, in this material world, in order to live, just in order to live, and particularly in order to make progress in Krishna consciousness or in anything, you have to do sacrifice. Дело в том, что в этом материальном мире, чтобы просто жить и чтобы как-то прогрессировать, и в сознании Кришны прогрессировать, нужны обязательно жертвоприношения. You know the verse in Bhagavad Gita? Знаете этот стих из Бхагавад-гиты? Tri Dyeset. Скажите мне без телефона. Да, давай. Поздравляю вас. Без телефона, да? Okay. Saha yagya prajashishva puravach prajapati anena prasavishyadvam esha vost vishta kamaduk. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods. В начале творения Господь послал поколение людей и полубогов на землю. Okay. Along with sacrifices for Vishnu. И вместе с жертвоприношениями для Вишну. And blessed the people by saying, И благословил людей, сказав им, be happy by sacrifice. будьте счастливы, совершая жертвоприношение. Because through sacrifice you'll get everything desirable for living in this world. Потому что благодаря жертвоприношениям вы получите все желаемое в этом мире. And you'll achieve liberation or you'll go back to И Godhead. вы получите освобождение и отправитесь обратно к Богу. So we should understand this. It's a very important point that sacrifice is essential on any level in this material world. И мы должны понять эту важную вещь, что жертвоприношение является крайне необходимым на любом уровне материального, на любом уровне Жизни в этом мире. Да. на любом уровне жизни в этом мире. Yeah. Imagine being told how you should say it by someone like me. It's terrible. So yeah, that's the way this world is designed. Таким образом, этот мир создан. If you don't do sacrifice, you cannot live nicely. Если вы не совершаете жертвоприношений, вы не можете жить здесь нормально. Нормально. Хорошим It's образом. okay. Yeah. Yeah. And we see in ordinary day-to-day material life. И даже в повседневной материальной жизни мы это видим. And maybe some of you are also involved or affected by this. И, возможно, многие из вас тоже как-то этим затронуты, кто-то в это вовлечен. People, in order to live, they have to work. Люди, чтобы жить, они должны работать. Right? Правда? На заводе, да. Anyway, somewhere. They have to work somewhere. Где-то они должны работать. And I think there's a number of you, and you have to work. Я думаю, многие из вас должны работать. Right? Да? Either you'll die of starvation if you don't. Если вы не работаете, вы просто умрете с голоду. Or, you've got a family, you just have to look after them. Если у вас есть семья, вы должны о ней заботиться. And I think some of you are working in some sort of work which is not very nice. И я думаю, что многие из вас работают на таких работах, которые не очень приятные. Это правда? I mean, generally, in the material world, there's this idea just amongst people that work is a schlep.
work is just a drag. Something really. It's really bad. Обычно просто в этом мире такая мысль очень распространена, что работа — это такое вот бремя, это что-то нечто такое ужасное. They talk, even the non-devotees, they talk about Monday morning blues. Вот люди обычные и даже и преданные говорят о депрессии понедельника, как бы о депрессии утра понедельника. Yeah, right. I gotta go to work again. А мне снова надо на работу идти. And so many devotees come and tell me, Так многие преданные, они приходят и говорят мне, I have to work with these karmi. я должен работать с этими карми. And here's one this Vrindavan does here. I have to work 12 hours a day. Я должен работать 12 часов в день. 8 days a week. 8 дней в неделю. Это правда? But people have to do this, even devotees. Many, at least many, have to do this to survive and keep their families. Но люди должны это делать, чтобы выжить, чтобы поддержать свои семьи, и преданные, и многие не преданные, и многие из преданных тоже. And my point here is, working under those circumstances, it is a type of sacrifice. И то, что я хочу сказать, что работа в таких обстоятельствах — это вид жертвоприношения. You are sacrificing your time. Вы жертвуете своим временем. You are sacrificing your energy. Вы жертвуете свою энергию. You're sacrificing your intelligence. Вы жертвуете своим мышлением, разумом. You are giving these things away like an offering in order to live. Вы все это отдаете как предложение для того, чтобы выжить. That's how this material world is designed. Вот таким образом создан этот материальный мир. So it's not really a question of will I do sacrifice or not. Поэтому вопрос не в том, что совершать ли мне жертвоприношение или нет. It's just a question of which sacrifice. Вопрос в том, какое жертвоприношение совершать. Yeah. So what is actually recommended, seeing you have to do sacrifice, what is really recommended is, as much as possible, do the Sankirtan Yajna. И вот то, что рекомендуется, насколько возможно, насколько много вы можете, совершайте Санкиртана Ягью. If you are living like a celibate, если вы живете как бы в целибате, в отречении, if you can live happily as a celibate, если вы можете жить счастливо, как отреченный человек, we know everyone is influenced by attraction to the opposite sex. Мы знаем, что на всех влияет как бы привязанность к противоположному полу. But if you can live celibate happily and not too much disturbed by that, но если вы можете жить в отречении счастливо, и вас это сильно не беспокоит, you can just do the Sankirtan Yajna every day. Вы можете заниматься Санкиртана Ягьей каждый день. You don't have to do the sacrifice your time and energy in some materialistic work. И вы не должны жертвовать свою энергию, свое время на какой-то материальной работе. Just if you don't mind, если вы не против, take myself as an example. Если вы не против, я приведу себя как пример. Я ушел на пенсию, do you say that? Я ушел на пенсию. Может быть, 45 лет назад. Да, это правда. Без пенсии тоже. But смотри, I have not died of starvation yet. Но я пока еще не умер с голоду. In fact, the problem in Krishna consciousness is not, where will I get prasadam? But the problem is there's too much. Но в сознании Кришны проблема не в том, где достать прасад, а в том, что его слишком много. Это правда. So if you can live like that, just doing the Sankirtan Yajna, that's very nice. Если вы можете жить так, совершая только Санкиртана Ягью, это очень хорошо. There are a few householders, not so many, but there are some.
they have families, but they go out and distribute books every day. Есть также некоторые семейные люди, их не так много, которые также каждый день выходят на санкиртану, книги распространяют. They maintain a family. И они таким образом поддерживают свои семьи. Maybe not every devotee is sort of expert enough or whatever to do so many books and every day. Не каждый преданный способен вот так искусно распространять книги каждый день. But if you can, that's very nice. Но если вы можете, это очень хорошо. It is so much better than working на заводе. Это намного лучше, чем работать на заводе. Или на фабрике, да? Да, тоже. So this is the process, though, in Kali Yuga. As much as possible, we should do the Sankirtan Yagya. Вот таков процесс в Кали-югу, что насколько возможно мы должны проводить эту санкиртану ягью. If you can't do it all the time, if you have to work in some more regular type of work for maintenance, at least do Sankirtan as much as you can. Если вы не можете посвятить себя полностью этой яге, если у вас есть работа, на которую вы должны постоянно ходить, ну посвящайте насколько можете время санкиртане. We have a formula for householders. У нас есть формула для семейных людей. If you can do this also, if you can do full-time Sankirtan, it's the best. Лучше всего, если вы можете постоянно совершать санкиртана яги. If you can't do it, then do as much Sankirtan as you can. Если не можете, то делайте столько, сколько можете. Better than that, in between full-time and just sort of whenever you can. Есть еще промежуточный вариант между вот этим самым лучшим, полным посвящением себя санкиртане и частичным посвящением. Work as little as possible. Работайте настолько мало, насколько можете. And get as much money as possible. И получайте как можно больше денег. And some devotees have figured out how to do that. И некоторые преданные поняли, как это делать. You know, they work one day in a week. Они работают один день в неделю. Yes, there are devotees who do like that. Они преданные, они так делают. You know, you take someone... Anyway, yeah. But Sankirtan, that is the yagya for this age. Но для этого века санкиртана это и есть ягья. And yesterday, Gopeshwar Prabhu was asking, what is the value or why do we do yagyas, fire yagyas sometimes? И вчера Гопешвара Прабху спросил, что зачем мы вот сейчас проводим огненные жертвоприношения, яги. And we said that because Prabhupada did it. И мы сказали это потому, что Прабхупада так делал. And because it may make a certain positive impression on the heart of the devotees who are, you know, in the yagya. И потому что производит очень хорошее впечатление на сердца тех преданных, которые проходят эти церемонии. But we also, another point, we only use Vaishnav mantras. Но еще одна вещь, что мы используем только вайшнавские мантры. Like, you know, we use the pranam mantras of Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, etc. Мы произносим пранама мантры Шри Прабхупаде, Шри Бхактисиддханте Сарасвати. There we use pranam mantras for Radha Govinda, Madan Mohan, Gopinath. Мы произносим пранама мантры Радхи Говинди, Мадана Махану, Гопинатху. They're all transcendental sound vibration. Это все трансцендентные звуковые вибрации, Just full of names of the Lord or names of devotees. наполненные именами Господа или именами преданных. So just as mantras, they are transcendentally valuable. И вот эти мантры, они имеют большую трансцендентную ценность. Yes, so that's another. So they're part of the Sankirtan Yagya. Это часть санкиртана яги. Anyway, as much as possible, go on Sankirtan. И таким образом, как можно, насколько это возможно, совершайте санкиртану. And if you go on Sankirtan, try and distribute as many books as possible. Если вы ходите на санкиртану, старайтесь распространить как можно больше книг. 100 a day keeps Maya away. How did you say that yesterday? Give him the microphone. Если 100 книг в день распространять, Майя вас будет не догнать. Okay. Спасибо. Это правда. If you want to get out of Maya, distribute
100 books in a day. Если хотите, чтобы вас Майя не трогала, чтобы она была от вас подальше, распространяйте по 100 книг в день. If you want to get more out of Maya, Если хотите еще больше получить, just more если out. вы хотите стать еще дальше от Майи, Распространяйте 200 книг. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Шрила Прабхупад ки. Шрила Прабхупад ки. Go Premanande. Anyone question? вопрос может быть? Oh, это Mahaprabhu, in case you don't know. Mahaprabhu, скажите. Лекции сказали, что Индра самая могущественная личность после Брахмы и Шивы во Вселенной, то просто я знаю вот из ведических историй, что царь птиц Гаруда гораздо могущественнее Индры. Почему вы сказали, что Индра более могущественная после Брахмы и Шивы? He heard about some king who was more powerful. Ah, okay. Well, see, Garuda is not a resident of this world. Но Гаруда — это не житель этого мира. He's from the spiritual world. Он из духовного мира. Vishnu is here too. Вишну здесь тоже He's находится. even more powerful than Garuda. Но он еще более могущественный, чем Гаруда. But, he's a transcendental person. He's not like one of the demigods. Но он тоже трансцендентная личность. Это не один из полубогов. Okay. Спасибо. Разумный вопрос. Okay. Спасибо за лекцию. Вы говорили про то, что люди должны идти и с кармическими людьми общаться, работать, зарабатывая. Да. Но проблема еще в том, что лично взаимоотношения, когда выстраиваешь, то гуны начинают на тебя влиять. И вот как от милость Кришны, чтобы она постоянно была, чтобы не набираться от кармических людей ненужных. How to deal with the ordinary people? How to keep the mercy of Krishna always present so that association wouldn't influence us. Да, that's the question. Да, как раз в этом-то весь вопрос. Either you have to deal with going on Sankirtan all the time, which may not be easy, Либо вы все время занимаетесь санкиртаной, что может быть не так-то легко, or you got to work with the karmis, which is also not easy. либо вы работаете с кармическими людьми, что тоже не так-то легко. There are challenges either way. И там есть большие сложности. But if you chant your 16 rounds before you go to work, Но если вы воспеваете свои 16 кругов до работы, near postly, but before, in other words, if you have a good morning program, другими словами, если у вас есть хорошая утренняя программа, then you will have the strength generally to deal with what you have to deal with during the day. то у вас будет силы как раз взаимодействовать со всем, что вам придется встретить в этот день. Doesn't mean it's necessarily going to be easy. Это не означает, что все будет легко. You may have to strategize a little, like keep to yourself. Но вы сможете придумать способ, как себя правильно вести. Don't mix, don't go and chat and talk with them. You just stay one side and do your work. Вы сможете просто немножко отделиться от людей, делать свою работу, слишком не смешиваться с остальным коллективом. Yeah, things like this to avoid like unnecessary association. Вы сможете придумать, как избежать ненужного общения. But the first thing, even before that, is you have to have a good morning program. Но прежде всего, самое главное, вы должны провести хорошую утреннюю программу. If you don't have that, well, it's just going to be very difficult. Но если вы этого не провели, то, конечно, все будет достаточно сложно. Yeah. Bravo. Харе Кришна. Вы рассказывали, как китайские преданные
неправильно произносили мантру, и потом вы решили все-таки не вмешиваться, так как вы видели, что прогрессируют они. И вот вопрос, что значит прогрессом? И вот для себя и вот увидеть у других прогресс. Ну, No, I was meaning, what we were referring to is they're developing attachment for Krishna. Что мы имели в виду, это то, что у них развилась привязанность к Кришне. They're developing a mood of devotion, devotional service. У них развивалось настроение преданного служения. They are also developing nice personal Vaishnav quality. У них развивались очень хорошие вайшнавские качества. Like this is what we mean. Like observably, they're changing from just being ordinary people to becoming real devotees. То есть по нашим наблюдениям они из обычных людей стали преданными. Is that okay? No. спасибо. Hare Krishna. Yes, Ishwar? Харе Кришна, а вы упомянули о том, что в прошлом тексте мы изучали, что жрецы, они попросили пощадить Индру, а в этом тексте, который мы сегодня читали, они так легко сказали: давайте убьем. Yeah. В чем? Well, Почему? that's the thing. We talked about that at the beginning. Да, вот именно об этом мы и говорили в самом начале. It appears what they were referring to in 27 was Indra had some idea of actually using the process of killing the animal for killing Indra. Они, похоже, вот имели в виду, что они возражали против того, что Махараджа Притху использовал для убийства Индры тот процесс, который используют для убийства животных. Now they're talking about killing him in a different way. Но сейчас они говорят, что его надо убить другим образом. You know, it's not right to use the sacrifice for killing him. Неправильно использовать жертвоприношение, этот процесс для убийства Индры. It's only for animals. Это предназначено только для животных. Means the device that they use for killing the animal. Они говорили об орудии, которым убивали животных. It's different from the fire. Оно отличается от огня. Yeah, we'll throw him in the fire И мы бросим его в огонь. because it's, you know, not the same as using the process for killing the animal. Это не то же самое, что использовать вот орудие для убийства животных. Yeah. Убить Индру, а кто тогда вместо него будет его обязанности исполнять? Ну, об этом кто-то мог подумать. Если, например, у руководителя убирают, то кто тогда будет замещать его? Oh, I'm sure it wouldn't be a problem. Я уверен, это не было бы проблемой. Ni bespokojtes. Because the thing is that if there's no suitable person to be Indra, Lord Vishnu expands and becomes Indra. Дело в том, что если нет подходящего живого существа, чтобы занять пост Индры, Господь Вишну, Он выделяет экспансию и сам становится Индрой. Yeah. This is what happens. So it wouldn't have been a problem. Поэтому это не было бы проблемой. Yeah. Are you thinking of doing something like that? Думаете, что-то такое сделать? Prestige. Okay. No. Seriously moment. As Brahma sometimes becomes blinded by lust, Как иногда Браму ослепляет вожделение, Shiva sometimes becomes blinded by anger. а Шиву ослепляет иногда гнев. So Indra sometimes becomes blinded by envy, crookedness, А Индру ослепляет зависть и хитрость. and sometimes by lust. Иногда вожделение тоже. Yeah. So, you know, it doesn't often happen, but sometimes Indra has to be replaced. Это происходит не часто, но иногда Индру надо заменить. Yeah.
Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Still. Bhakti Thakur says, this Indra was an expansion of Lord Vishnu. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что этот Индра был экспансией Господа Вишну. Haribol. What can you say? Sometimes all you can say is Hare Krishna. Иногда все, что вы можете сказать, это Харе Кришна. That's what he says right here. Вот здесь прямо это сказано. Yeah. He is an avatar of the Lord. Это аватара Господа. This material world, I tell you what, it's a difficult place. Это материальный мир, да, это очень сложное место. Shiva's an avatar of Vishnu. Шива тоже аватар Вишну. Yeah. Brahma is a guna avatar. А Брахма — это гуна аватара. Anyway, Hare Krishna. Hare